In 2013, a colloquium on the study of unidentified aerial phenomena, UFOs, was organized featuring prominent NASA scientists, aviation professionals, military officers, and tenured professors to examine the safety of our skies. The footage mysteriously went missing. In 2023, one partially damaged drive was found. This is the recovered footage. Thank you very much. Thank you for the hospitality. Thank you for all the kindness you have shown to me. I have met only with sympathy and kindness in this beautiful country of yours. Now, we have in Chile, which is that very thin, long country over there, beautiful, dry desert up north, and down below we go right up to the Magellan Strait. So it is a very, very long country. The most important telescopes in the world are located there today, and also in Hawaii, in Mauna Kea. Fortunately for us, the right people was in the right moment at the right time. And those three factors got together to create our committee. And there was an urgent meeting at the DJC, and again, we had the right people in the right time, in the right places. So it was decided to create this committee. But not only to create it, they also established the basis on which it should operate. All right? And the mission is that one, to record and analyze all relevant reports. We are trying to establish whether it produces a risk to air operation. Okay. And this is what we believe of this phenomenon. It is real. We have enough convincing evidence of this type to convince us that it is there. We don't know what it is and where it came from. We have to recognize that it is necessary to continue studying the phenomenon, and it is necessary to share all the information. That, for us, is extremely important. We also have the advantage that in Chile, according to inquests, 85% of the population believes there is a phenomenon there, and they also believe of the possibility of existence in this vast universe of ours, and that plays to our advantage. We're not surprising or shocking anyone in Chile. And this is how our facilities look like. This is the landscape we see every day from our office. And this is the organization: international relations, committee chief, internal committees, and the administration of them. I'm not going to bother you. I'll be talking as we go. And there is our staff. There's one director, which is a retired Air Force general, General Ricardo Bermudez, a general very well known and respected by his peers all over the country, a great man that when learning about
Kent's effort, he just authorized me to come. And it is thanks to him that I'm having the honor to address you today. There are some shots of our offices, and here one of our latest meetings where we are discussing the AGA case. Now, we have the mission to share the information. So the scientists in our country should participate. That was decided from the beginning. And I'm glad to say that we have doctors, scientists in many fields who are participating with CEFAA, doing the necessary scientific analysis. And it is very important to say also that they are all skeptics. They are all skeptics, but they are good scientists, and that they do respect the meaning of the word science, which means knowledge, the wish to know. Now, we say there is something out there, and they are not afraid to come forward to say, okay, I'm going to help you to find out what the heck all this is. Now, they are all at doctorate level, so they are not afraid of being ridiculed by anyone. No PhD, no debunker, nobody can ridicule a doctor. Many of them usually do lectures here in the United States. So that is the level of the thing. And this is my job. And those are the relations that we currently have. 14 countries, yes. That is the list of them so far. I do hope to get, and we all do at CEFAA, to add official officers, especially from the United States. Because, as you all know, your country carries a lot of weight and can tip the balance in our favor. Now, I'm going to show you 4 cases that span 3 decades. Because after the committee was formed, many people sent information to our CEFAA. Retired pilots, retired air traffic controllers, retired radar people. They started sending their information. And we're going to start that one that happened in 1979. And we were established in 1997. And here it is. Destellos azules y verdes hacia el lado encontrado, o sea, al oeste de Cuba o al sur oeste suyo. Por el momento no, porque la capa de nubes, quizá más adelante. Oye, muchas gracias, señor.
gama de colores al rojo y verde solamente. Tráfico en este momento lo tenemos a las 10. Y como le digo, avanza muy lentamente en sentido contrario, pero yo atención a las 2. Recibido con un 091. Y es una luz fija sin destello. Correcto, en delante tenía destellos. Posteriormente la torre de control de Powell notificó que la luz permanecía fija y a veces se movía lentamente. Es una luz de todo, estamos pasando la cuadra y da la impresión de como que si fuera un tren con altas ventanas, no sé, y se ve porque tiene de fondo una cama nubosa y se ve perfectamente bien. Se desplaza muy lentamente. Recibido. That's another case that is extraordinary. The pilot saw a train with many lights. Now, it's not the first case of that sort that we have, something that looks like a train with lights. So not to bother you further, here we go to a 1988 case. It is an aircraft. Now we move far away, south. There's an airplane approaching to landing, and the witnesses are the control tower and the pilot that is coming in to land. This is a commercial airplane from our national airline. Here it goes. That is punta. ¿Tiene un tráfico aquí adelante usted? ¿Me confirma dónde? Justo al frente, tengo una vena aquí al frente. No, negativo. Sí, yo tengo un avión, tengo una luz aquí al frente, justo en nuestra trayectoria de vuelo. Ok, a la vista, correcto, a la vista. No tengo tráfico reportado, solamente la inconveniente, pero tengo la vista, la luz al menos. Tengo un avión aquí al frente, señor. Afirmativo. Sin información de tráfico. ¿Lo tiene a la vista, no? Correcto, sí. Cambia de luz amarilla, roja, desde ya, ¿correcto? Sí, este mismo, afirmativo. Porque entiendo que usted no está en su control. No, negativo, en absoluto. Bueno, tipo, confirma si lo tiene a la altura o más bajo. Estoy en un ángulo de trayectoria nuestra, yo tengo que hacer el quite. Ok, recibe, a la vista de la torre y después. La Chile 45 active transponder 1215, por favor. Está activado el transponder. Ok, gracias. Bueno, sigo teniendo el tráfico a la vista todavía, ¿no? Se está perdiendo y de acuerdo a la presentación, no tiene presentación el radar del tráfico. Al momento yo también ya no lo vemos. Pero estuvo en ángulo de colisión con nosotros. Correcto, yo tengo la vista en ópera. Allá está, a la vista está nuevamente a la derecha, la tengo a la derecha. Correcto. ¿Se aprecia lento o rápido? Cuando estuvo en el ángulo de colisión con nosotros, bastante rápido, muy rápido. Tuvimos que hacer el giro con un viraje a la izquierda. Y posteriormente como que se me perdió un poco y en este momento la tengo a la vista como en el horizonte, al oeste del campo suyo más o menos de la posición mía. Obvio.
45, Puerto Montt. Sí, adelante. Una consulta, desde Torre de Control visualizamos un resplandor justamente con cambio de luces de intensidad verde y semirrojizo. Okay, entiendo que lo que habría visualizado tenía resplandores color rojo, verde aproximadamente. Afirmativo, y después se puso una luz brillante, muy brillante, como una luz de aterrizaje, pero calcula unas 2 millas del avión. Sí, afirmativo, si lo visualizamos con binoculares acá está aproximadamente la prolongación de eje de vista. Estuvo, no sé, seguramente tiene que haber sido así. Nosotros pensamos que era un avión en el sentido contrario y se acercó rápidamente, pero después, posteriormente, como le digo, como que se desplazó hacia el oeste y posteriormente ya no lo vimos más. Afirmativo, recibido. All right, so the pilot was so worried, he made that turn to the left. That is important because it is internationally known between pilots when they face each other in some sort of collision course, you have to turn right. Each of the pilots has to turn right, so they separate from each other to the right. He went to the left. It's very interesting. Our next one has 3 aircrew witnesses. One is a commercial airliner that is flying on a certain airway. The other is another commercial airliner that's coming from a different airway, all of them coming into land. And 400 miles back, there is a Navy military aircraft flying at the same time, and they all see the same phenomenon. Please, feel free to pay attention. Santiago Principal 521. Santiago Principal 521. Prosiga. Señor, nos figuró un tráfico hace un par de segundos de oeste a este. Yo diría que unos 4.000 pies sobre nosotros. El tránsito que tiene por las 3 está informado, podría ser, hay otros 2 tráficos, tiene uno a las 5, corrección, tiene un tráfico a las 7:16 millas 350 y otro tránsito también a las 7:23 millas rumbo norte 380 nivel, ese podría ser. No, esos dos los tengo a la vista. Como le digo, acaba de cruzar un tráfico un poco superior a nosotros directamente hacia el este. Recibido. ¿Y esa información es proveniente del PICA o visual? No, visual, lo vimos claramente. Recibido. Tránsito reportado. Sí, afirmativo, el 169 también lo tuvo a la vista. Al parecer fue no sé decirlo. Debe ser un elemento que ingresó a la atmósfera. Recibido. Santiago Alfa Pelícano. Alfa Pelícano, prosiga. Se encuentra en arco 92 norte de Goy. ¿Usted pasó un tráfico con rumbo norte de nivel inferior? Negativo, no tengo información de tránsito volando en la aerovía o en las inmediaciones de su posición hacia el norte. A 3.000 pies, se pasó por abajo con rumbo norte, y otro tráfico que pasó de oeste a este, a nivel. Recibido. Entonces tuvo 2 avistamientos, uno de oeste a este a nivel, y el primero lo cruzó hacia el norte, 3.000 pies sobre usted. No, por abajo, pasó por abajo mío el tráfico. Recibido. No tengo información al respecto. Sí, el primero que va como, que me cruzó recién, como 3.000 pies por debajo mío. Lo que me pasó de oeste a este, no sé qué puede haber sido, porque me lo demasiado rápido.
Alfa Pelícano Santiago, le recibí esta parte de su notificación automática, se le volveré a llamar. Copiado, Pelícano. So there you are. Again, 2 aircraft approaching, and another one is coming 400 miles back, and they see the same phenomenon. Now the doubt is whether was it one phenomenon or 2, because the distance is too far between the 2 commercial airplanes and the military plane that was coming from the back. Now we interrogated the pilots of the 3 airplanes, and the military pilot, a Navy man, he said, I instinctively tended to, how do you say, crouch, to bend my legs up, because it went right through his airplane. Our next case is Punta Arenas, which is our southernmost city. This is a very interesting case because we have a pilot, commercial pilot, that is incoming to the city, reporting to the ground control that something is hidden apparently between the clouds. We have divided this case in 3 short clips because I shall continue explaining as we go along. This happened in 2011 in that very southern city. There it is. Buenas tardes, DAP 12. Sin tránsito reportado en presente ruta hacia Porvenir. Contacto radar, confirme nivel. Pues mira, sí, señor, tenía un tráfico desde el sector de la ciudad hacia el sector de Mirador. No te podría precisar qué es, pero se camuflado entre las nubes. Recibido. Negativo tráfico por este control en el sector de Ciudad Cerro Mirador. ¿Me confirma si pudo apreciar si efectivamente era tipo aeronave, helicóptero? Negativo, no te podría precisar qué es lo que era. De hecho, delante del puente Martínez, usted me estaba moviendo, por lo menos yo vi un tráfico de la torre, pero al parecer era un tráfico desconocido. Recibido DAP 12. Los únicos tránsitos que tuvo antes del despegue fueron helicóptero naval procediendo desde el este del aeropuerto, un reactor militar en navegación ILS, solamente eso. Por el momento ya no tengo la vista, pero fuerte y claro sería era parecido a la nube, como camuflado con una nube, pero con movimiento errático. Recibido TAP 12, frecuencia aprobada con Porvenir. Now, the second part of this same case is that the radar control points our primary radar towards what it is supposed to be the objective. And they are able to see it. I mean, on radar, it has a presentation on radar. So the radar control warns another incoming commercial pilot that is flying in the vicinity of the incoming flight. Adaptación a Punta Arenas radar. Adelante. Información de tránsito desconocido de acuerdo a observación radar primario a las 12:04 millas, evolucionando en el sector intermedio de Porvenir y Punta Arenas, altitud desconocida, desplazamiento lento y errático. Sí, comprensiendo a las 12:04 millas. A las 12:04 millas, sí, le hago la observación debido a que hace 20 minutos fue observado por parte de piloto de su compañía un objeto desconocido en el sector de Ciudad y Cerro Mirador. Ok, copiado. ¿Esto lo tiene en presentación usted?
Ahora se perdió el contacto con observación de radar primario. Ok, copiado el retorno. Estuvo a las 12,4 millas orbitando y evolucionando en el sector vertical el estrecho. Ok, copiado. Nosotros tenemos una nubosidad, vamos a evitar la nubosidad, no tenemos nada a la vista por el momento. Solamente una nubosidad a las 12,4 millas aproximadamente. Recibido. Primary radar detects whatever it was flying, the UAP, and warns another pilot. Now, our third part of this same case, the first pilot of the first plane, after landing, he telephones the radar control center just to find out what actually was going on. And the conversation they had is really amusing. I'm sure you like it. Centro Control. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola, Francisco Urquera. Hola, Francisco, ¿qué tal? Tú hablas con Alejandro Pitet, piloto de Aeroyazap. Hola, Alejandro. Consulta. Dígame. Yo delante, cuando despegué por venir, reporté un tráfico hacia el sector del Andino. Sí, correcto. Mira, ahora de vuelta también vi algo, me comuniqué con el Twin. Ellos no veían nada, pero tenían algo en el radar. Ya. Así que pusieron, pero como te digo, no es un tráfico. Yo sé que no es un helicóptero, ni es un avión, no es nada. Claro. Pero me parece súper extraño que, bueno, ustedes no lo tienen en presentación ni nada. Pero como te digo, ahora de vuelta también. De hecho, por venir, le pedí a la chica desde la torre control que se fijara por binoculares hacia este sector y me dice ella que lo vio y se escondió. Ya. Pero algo, y ahora de vuelta también vi algo, Mira. como te digo, pero no... Sí, mira, nosotros ahora en el, ahora viene el Twin Otter, también apareció una traza primaria que se detecta solamente con el radar primario y obviamente sin indicación de altitud ni de velocidad específica. Lo vimos Ya. y estuvo también en la trayectoria ahí del DAP, Ya. que le informamos también sin la información. Así Ya. que, ¿sabes, Alejandro, que sería bueno? Hay un formulario de notificación. ¿Ya eso está en operaciones? Está en operaciones y está en internet también, que es el comité CEFAA. Ya, Entonces ahí sería bueno para tener esos antecedentes y claro, si tú lo observaste ahí, tener el dato de primera mano. Yo de hecho en la mañana, cuando estaban por venir, porque me tuve que quedar allá por un problema con técnico, ¿Ya? estaba hablando con mi señora fuera de la torre control, ¿Ya? por venir, Sí. y vi algo como una nube que me pareció súper extraño y dije, chucha, que aumentó el viento, weón. Ya. Pero resulta que empecé a ver el resto de las nubes y están paradas y de repente veo que esa cuestión se chanta y sale cagando para el otro lado. Entonces le dije a la chica de la torre y le dije a Christopher que estaba ahí. Y ellos me dijeron, oye, pucha, yo no lo vi ahora, pero he visto cuestiones durante estos días. La chica de por venir vio algo en la noche, Ya. unas luces. Entonces me parece súper extraño. Y ahora yo dije, ¿cómo va a ser tanta la weá que todavía voy a ver algo? Y justo hueveando, iba despegando acá de la pista trasero, miré por la izquierda, miré para el mirador y vi la cuestión. Mira. Entonces, como te digo, me parece súper extraño, pero voy a hacer eso que me dices tú de CEFAA, me dices. CEFAA, sí. So that is an extraordinary case. I think you might agree with it. Now, I said at the beginning of this little conversation, 85% of our population believe in the phenomenon. And I have to add also that at the end of that particular inquest, there was this question of whether do you believe we, the CEFAA, or our armed forces hide or are hiding any information at all. And I have to say that approximately 72% of those that were asked the question, they believe we do, that we are hiding information. Well, to tell you the truth, it is the truth, they're right. We are hiding information. We have an actual ET with us in our office.
And we also have the bug that was flying in our dear, dear Richard Haynes, Dr. Richard Haynes' case of El Bosque. We got both things. And this is the very first time that I'm going to show you the extraterrestrial we have and the bug. There it is. Nice. You have to have a sense of humor. Thank you. Thank you.